June 8, 1980, morning session continued. Maharaj said, at one stage in the development, when he was very ill, the doctor came and said to someone, not to him, because he was in a sort of a coma. He said, the case is serious. Tomorrow, in any case, I shall come and have a look. Then, even in that day's state, when he was slightly conscious, he asked the doctor, what did you say? You said the case is serious. All right, he said, yesterday you celebrated the birth of a son. I shall be present at the wedding of your son. And that he did. But gradual development, the person who said this, who had this, who was so concerned to continue that beingness at one stage, now he doesn't care for whether the beingness is there or not. It's a gradual stage of development of knowledge. This in the speaking of God, scientists in the dream of God, how are people to live? We already said one is no good. And that's true, there is no good at all. It's consciousness. मी सांगितलं तेच विचारलं तेव्हा महाराज सांगितलंय त्या स्थिती म्हणजे निर्गुण आलं का निर्गुण स्थिती कारण इथं गुण आहे तिथे गुण आहे तोपर्यंत सगळं हे होणार त्या स्थितीत महाराज सांगितलं गुणच नाही विसरायला हो पण हे दर्शन आता कशाचे कोणी महात्मा होऊन गेल्यानंतर त्याची समाधी आहे त्यातून समाधी दर्शन घेऊन जातात त्या लोकांना नागांचाच निघून ठेवतात समाधीचं दर्शन घेऊन जातात पूजा करतात त्यांना कसे काय गुण जन्म याच्या बाहेर कसं आहे आता कालात ते झाली जिवंत समाधी कालाची वस्तू दिसते आणि दृश्य आता समाधी आहे पण ती दाखवत आहे ही समाधी अमोली आहे ही अजून बोलली समोरली आहे Maharaj says now he is not going to speak very much, but only a few words. We will have to make do with whatever we hear. Then he said, in this, people go to various samadhis of Mahatma, and many of them get certain benefits according to their status or desires. But they do get some reaction from a place where there is no one physically present. So he says, now as far as he is concerned, it is more or less a similar state. Therefore, anyone who comes here, even if he is not able to talk very much, he will have certain benefits. And because his state now is similar to the state of the various samadhi. Except he says there is no one speaking, here he still speaks to him. जाणीवेमध्ये जे जे काय आहे ईश्वर सुद्धा ते सगळं माप कालाचं माप आहे का सगळं बापाचं नाव ईश्वर आहे बापाचं नाव ईश्वर आहे दुसरं नाव त्याला सूर्य आहे सूर्य माप कसलं का दर दिवसाचं सूर्याचं वर्ष माप करतोय that itself consciousness is itself a measure of time. Until the consciousness state, there is no question of time.
So whatever one sees now is extended in duration and space. As a result, therefore the time has come. So whatever is in consciousness must have time. केवळ तुझं काम भागणार नाही. काय म्हणजे तू काय कोणाचं एवढी नको. So he says, whatever you read or hear is not going to help you. He says, what you have heard, in your true nature, as if you have put it on your palm, then that will unfold itself. पण त्याच्यामध्ये पृथ्वीच्या पाण्याच्या दिशेला आकाशात So whatever you see there, having had some image of each of the, you may say each of the 5 elements, but your true nature, true form will not be seen. मग तिची तुला ओळख नसेल कशाला बूम मारतोस मला व्हायला. Then he says, if there is no form for you, then why are you shouting and wanting all kinds of things? तिची काय ओळख आहे तिच्याकडे असांती आहे. Can you have any clear image of your true existence? If you can't, then why are you taking all this struggle and wanting all Baba this? said yesterday that he always some questions, not like a thousand questions to arrive. महाराजांनी सांगितलं मला पटलंय ते ध्यान करून त्याच्यामध्ये ते ध्यानातच मला समजेल, तरी पण म्हणतात ते महाराज जाणीवेतून प्रश्न उगवतात, म्हणून तुम्ही आता विचारतो. विचारून जातो तुझा अभिप्राय सोडू नको. हा जितक्यात तू नाही दुसऱ्यात तू आहे. हा तुला जे दिसते तितक्यात तू नाही त्याच्या जाणतात तू आहे. He said, you can ask questions, but never forget your adhisthana, that is your established stand, that you are not what is seen, but you are the seer of what is seen. आता त्या देशामुळे अमुक देशाचा संपलाय काय समजत तू समजून तू काय नाही बघतोय. तू काय समजतो नाही बघतोय त्याच्यापैकी तू नसून घेतो असं म्हणतो मी बघतो. हे पाप आहे. He said that the big sin is not to understand your true nature, identifying yourself with the body, and when the body dies, to continue the identification and say that I am that. Whereas you have not been born and you cannot die. So to say that which has never been born and cannot die, मला झालेलं नाही आपल्याला तर घातलं आहे म्हणजे मला खर्च आहे त्याच्या बाबत पुढे Maharaj says, if he can watch his breath go or leave the body, is he going to tell people that he is dying? So he says he is not born, he cannot die. प्रहलाद गेला त्याच्यावर पुढे प्रहलाद शिवाय गुलाशिवाय प्राप्त म्हणजे त्या गाडी आता गाडी कोण घेणार बघितलं आपल्याला कळलं त्याच्यावर दिलेला काय त्याला म्हणून नाही का. He says, why is this? Because he says the life breath and the consciousness are two closely linked. It's the one thing practically. So when the life breath leaves, the consciousness also leaves. Therefore, the one who watches both these leaves, how can he, the one who is watching these two and is apart from those, how can he die? June 1980. June 8th, 1980, evening session begins. ब्रह्ममूर्ती आपल्याला नव्हते. आता आपण आपल्याला पडते आता आपल्याला आपण ज्ञान आहे तर आपण ज्ञान आता आहे ते आणि आपण अजूनही आपल्याला आपण कळत नव्हतं
यांचा जन्म असला पाहिजे. कळत नव्हते त्याला आपण निर्मूल करतो, तर त्याला कबूल करतो. आता त्याच्यातून हे उद्भवलं आणि उद्भवलेलं तुझ्या त्याच्यात आवडतं, त्याच्याकरता ज्ञानाची गरज आहे. Says you know two things, after what you call as birth, your knowingness has appeared. Knowledge I am has appeared. Prior to this birth, there was no knowledge I am. Now you know both these states. You know that you are now, and you also know that you were not knowing that you are. Now you should be able to know this transition, how this from the unknowing, without the knowledge I am was not there, from that the knowledge I am has appeared. So that transition from the nirguna to guna, that you have to find out. That is knowledge. त्याच्यातून ते उद्भवलंय परत Yes, त्याच्यातून and also he said this knowledge I am has appeared from that nirguna state, and it is again going to merge into that. It has appeared out of it, and again ultimately it will merge into that. आपण असूनही आपण अज्ञातेच्या किती काळ नव्हते सांगता येणार नाही. समाप्त. Now, what you call as birth, thereafter this knowledge I am is there, that you know. Now, prior to that state, what you call as birth, prior to that, you were existing, no doubt about it, but only not knowingly. Knowingly you were not existing. That knowledge I am was absent. But that duration, how much period was there prior to this? How long you were existing without the knowledge I am, that you cannot say. In that nirgun state, what was the duration of your existence? That you cannot say. आता आपण जरी ज्ञान निर्माण झालेलं आहे, त्या ते ज्ञान निर्माण झालेले किती वेळ किती काळ असणार याचे पण बेल त्याच्यातच आहे. निर्माण झालंय आणि जन्म म्हणून झालेला आहे, त्याच्यात हा अनुभव आपण असलेल्या गुणाचा गुणपणे अनुभव किती वेळ येणार आहे ते पण त्याच्यातच शोधलेला आहे. तो जन्मलेला नाही. So that is timeless. Your existence without knowledge I am is timeless. Now you know that you are. Now this knowledge I am will remain for a certain span, that what you call as life. But this is out of that only. This is a portion of that only. पहिल्यांदा म्हणला गेलेला आहे सगळं, त्याचा शेवटचा दिवस पण म्हणला गेलेला. Just that they were recording of the first day of the knowingness. Similarly, the recording of the last day of the knowingness is also in that absolute state. In that nirgun state, both are recorded. You see. The first and the last day, the day of the knowingness. प्रत्येकपणे आपल्याला आपण आहे, कळते आहे, कळते पण आहे, त्याची मुदत समजायची. So the existence is ever there, but knowing about it, that has a beginning and end, and both are there in that absolute state. आपण असं आपल्या ध्यानात चालला आहे, त्याला ज्ञान येणार आहे. ते ज्ञान झाल्यानंतर ज्ञानाला धरून राहिले, हळूहळू हळू खुश होते, प्रसन्न होते, त्याला देवरूपी पदवी आहे. ते ज्ञान योग पूर्ण झाल्याशिवाय हे ज्ञान करतात. We came to know that we are. That is the knowledge I am. You hold on to this. He asked, the other day you asked, and how to do it? He says, don't mix up anything with that. Let it be like that. That vrutta, knowledge I am, let it be pure, without any mixing of any concepts in that. And if you remain like that, that is called as the dhyana. So by this dhyana yoga, you can know the secret about this self, how this has appeared, the self-knowledge.
you can get through that meditation. आपल्याला मोबाईल लागलेला ज्ञान लागू आणि पचावून बघतो याचं सगळं ज्ञान ते स्वतः द्यायला ज्ञान तेव्हा ईश्वररूप आपण आहे हे प्रसिद्ध This knowledge I am at the moment, you don't identify with the body. And slowly you will know that it is itself is God. That knowledge I am itself is God. And when you remain in that state, then that itself will tell you all its secrets. And that itself will mean that you will get your knowledge about the self. बोलना नहीं बच्चों के लिए दुनिया होते मतलब उनमें बोला स्वास्थ्य त्रास सवय झाली आहे मोठा तुम्ही ओढण्याचं केवळ येतं Doctor has told him not to smoke and also not to talk. Now, by habit, he in order to talk fluently, he needs bidi. So that is his difficulty. He is not able to talk properly without that. त्याच्यामुळे शब्दानुसार भागात निर्माण करून बोलतो त्याच्यात आपण बाबाची बंदी त्यामुळे बोलणं चालू होत. The earlier talk, he used to start the topic himself, and from that the people used to ask questions, and then the talk used to go on. But now that cannot happen because he is not allowed to talk. And in case there are no questions, there will not be any talk at all. From any manifest state, we do not know how long it lasted. We do not know. We have come to the manifest state. And we have that connection with the physical body. So, now this state we know. It's a very short span of life. At the most, varying between 1 year or immediately after birth, at the most 100 years or little more. In that span of life, if we don't realize this completely, we know it, we are aware, apart from the body, but realization is more different. And this time of our life may not be sufficient. So what is the condition? Or we are the consciousness leaves the body, what is the condition there? We will be halfway like the Sangho, not there or not here. आपल्याला कसं नाही बोलाय पुन्हा उपयुक्त आकार येईल असं विचार स्वच्छ. That has been explained in Bhagavad Gita. He says that because you are insisting on the self-knowledge, you will get a suitable form to achieve that. That is already told there. नाम श्रीमताम ले आता काही जाणार नाही मार्गाने मार्गाकडेच जाईल. So whatever has been done will not be wasted, he says. अंतिमान जेवायचं आपलं रूप न दुसऱ्या धर्म आहे कळला धर्म आहे जे तुम्ही नाही या ध्यानाची ओळख बोलली आहे की आपण घ्या पण त्याला आकार नाही आहे आपण ही ओळख तुला कधी झाली पाहिजे ओळखीची ओळख झाली पाहिजे. आता तुम्हाला ओळख आहे तुमची नसून द्यायची ओळख आहे त्याच्या ओळखीने मानलेलं आहे ते अंतर्गत आज सगळे मागे म्हणून पण आपण तो म्हणतोय मागे घरलं हे मागे बोलले आता मला ज्ञान झालं की मागे घरलं आता मला ज्ञान झालं देह मागे रुपलं नाही त्या तुम्ही शुद्ध ते मागे Owning a house
and ultimately you come to know that it is not your house, then you accept that it is not your house. Similarly, he says that this body is not your fault. You are really formless. You are only that knowledge, I am. So let it be, you must have this conviction, he says, ultimately. That identification with the body, let it be there, but ultimately you must have the conviction that you are the knowledge. This knowledge I am is called as Sagun Brahman. That Brahman with attribute. And this ultimately merges into that Nirgun, where the I amness is not there. फूल जो बनेगा है तो फूल हा फुल होने वाले रखते असतो बाकी आता He says that Nirgun Sthiti is timeless. Nothing, it has no attributes at all. So only when so long as the beingness is there, the question of time and all these aspects, the attributes, they come. But for that absolute state, there is no attribute. Interested in social field also. The missing problem of property, electricity, is also there. However, in meditation and in satsangs, or in help to improve these social conditions, that is what I want to do. You can do anything, he says, along with that. आपल्या गोष्टी आपण जोडू नये Yeah. ओळखीचा स्वरूप आपण बनवून नये. He says, keeping in mind your identity, what you are, as Maharaj has explained to you. Whatever activities you want to do, you go ahead. There is no problem over that. सर्व जगात तेच करतोय पण मूळ अवस्थेत त्याला दोष लागत नाही. मूळ अवस्था आरोग्य पकडलं जात नाही. He says that absolute state, it cannot be caught. Although everything is happening because of, in the light of that, everything is happening. But when the body appears and when the activities are done, then you get caught because of the identification with the body. Automatically, here can include the social conditions. That is the म्हणजे पुढे या तुम्ही. हा जो अनुभव येतो आहे तो अवस्थेत येतो आहे आणि अवस्थेतून लोकांना काय बरं वाईट करणार. अवस्था बदलली की तुला बदलणार. याच्यामध्ये जगाची काय व्यवस्था करू कोण शकला नाही शिकत नाही. अंगमाग 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 पुष्टी अंगम निघून गेलो पुन्हा आहे. नाना उचार आले गेले पंचभूतामध्ये दुसरी कोणी केली नाही. दुरुस्ती कराल पण माणसं ज्याच्यात म्हणलं ज्याच्यात त्याच्यावरती काय दुरुस्ती करतात. He says so many incarnations like Ram Krishna, they have come and gone, but they could not change the realm of five elements. Things are that poverty and all this misery and it still is continuing. So that should understand. So something good may happen, but not permanently. आता तुम्ही या परिस्थितीवर खूप वर्ष मेहनत केलेली आहे. माहिती घेतली आणि ज्ञान दिसतंय. मग तिकडून एखादा पूर येतो आहे त्याच्यात कसा बचाव करावा हे तुम्ही शिकलेले असेल लोकांना शिकलेले बचाव केला. पण पूर येणं बंद करू शकायचं. Suppose there is flood water coming. Now you are here, your people are here. Now can you stop that flood water? No. You will only try to save yourself from the flood waters. That you may teach the people. But that you cannot stop that calamity. Flood water you cannot stop. Only you can save yourself. For yourself you can apply that. My only solution is that can I lift a child and save from flood? I am saving myself, no doubt. But if there is a child, I will lift him up and save him also. That is only.
Not that I will stop the car. I am saying myself. But I may help the child also. He will stop. नाही, त्यांची तशी कल्पना नाहीये, पुराचं पाणी थांबवायचं अशी कल्पना नाही, पण कोणाला काही मदत होऊ शकेल मी तर- तो होतं झाले पण पंचपूजामध्ये भजन करायचे लोक कुठे कसे होतील He says only जीव when निर्मिती बंद झाली नाही की नको जीव निर्मिती तिथे कशी बंद करणार जीव निर्मिती झाली की दुःख आहे because so long as there is beingness, there is misery. Beingness itself is misery. So, in order to stop this beingness, you should have control over the five elements. So long as there is life force, suffering is there. Are you able to control that? He's asking. आहे शेवटचा वाजला पृथ्वी आकाशात आणि पृथ्वीपासून हे पृथ्वी सर्व दिसते एवढे त्या पृथ्वीच्या रसातून निर्माण होतं आता त्याला कुठे आला कसा लागणार त्याच्यामध्ये विशेष म्हणजे हेच आहे की याच्यामध्ये कल्चर पण निर्माण होते आणि ते मुलं केले म्हणून अवस्था होत असते ते अवस्था गेली की कल्चर पण नाही येते त्याने दुकान मांडलेला आहे पुढे असं आहे कसं आहे पाचवा उद्देश आहे ते पाण्याचा ठिकाण आहे तो साचलेला आणि त्याच्यातून नाना जीव सगळं त्याच्यातून निर्माण झालेलं आहे याला आळा कसा घालला जीवाला Because these five elements starting from space to earth. Now, out of these five elements, from the earth, all these names and forms they appear. Now, so long as their beingness is there, they come to know that they are, and they suffer because of that, and nobody can stop it. हे सगळे प्रश्न जे निर्माण होतात आणि जे आपण प्रश्न आपल्याला विचारतोय हे सगळं प्रश्न शांत व्हायचे हे कसं होऊ शकेल तो ऑटोमॅटिकली हॅपन इट बिकम फ्री ऑफ काल घडले आहे सगळे हे सगळे प्रश्न सगळं अनुभव काल घडले आहे काल पालटला की ते पालट काल पालटला की ते पालट पावसाळा आले तो पालट कालच घडतो कालाला मी लागू केलं just in the nature the seasons go on changing from winter to summer and all that these go cycles they go on nobody can stop it similarly all these questions are also time bound so this is they are appearing from the beingness so it will come to an end also all these questions automatically काय म्हणतो निर्माण झालेलं आहे ते मागा त्याच्यातून भूगोल आहे खगोलामध्ये जे काय घडते ते पृथ्वीमध्ये मिळतो आणि ते नंतर वनस्पती अन्न इत्यादी रसातून प्रगत होते this earth has originated from water now whatever interactions are taking place in the outer space or in the space in general that is ultimately the all creatures have to suffer only when the knowingness is there when the beingness is there when the beingness is not there there is no suffering ध्यान करून ध्यान योग साधून जेव्हा भक्ती तुम्हाला ऐकणार आहे ते ध्यान योग साधून साधून काय होणार आहे तर तलाव भरलेला आहे तुमच्या भांड्यात केवढं पाणी साठवा तेवढे साठवा त्या भांड्यामध्ये किती पाणी साठवलं सगळं काय साठवू शकत नाही पण जेवढे साठवा तेवढे साठवा ते जेवढे साठवा तेवढे तुम्हाला ज्ञान होईल आणि ज्ञानाचा निश्चय होईल त्या ज्ञानाचा निश्चय होईल आणि ज्ञान होईल मग ह्याचं काय होते हे एका विषयावर त्याला ज्ञानाच्या काय होणार आहे एखाद्या विषयावर suppose there is a pond of water there is big lake from that individuals are going and collecting water in their own vessels so whatever you collect is your water similarly by the process of meditation you get this knowledge and through that process only you as if you are collecting your quota of knowledge and ultimately this will end in the self knowledge and thereafter you need not ask anyone what is what
Does not Jnani suffer pain like to take of the example? Jnani who is no being does not suffer pain such as to take or the life. हे ज्याला ज्ञान झालेलं आहे त्याला हे देहाचे काय कष्ट आहेत म्हणजे काय दाब इथं दुखणं किंवा दुसरं काय डोकं दुखणं वगैरे हे घडत नाही का? हे ज्याला साक्षात्कार झालेला आहे त्याला हे देहाचे दुःख हे घडत नाही का? देहाचे जन्म देहात असतात. देहाचे जन्म पदार्थ लोक आहेत. पदार्थ जन्म कसा नष्ट होणार? ते जे हेडेक आहे रूप झाले अन्न आणि आच्छादन आहे. हे हो हे तुला प्रत्यक्ष दर्शन होऊन गेले. अन्न आहे आणि आच्छादन आहे. मग वस्तू काय बघा. He says this headache or toothache, these are the qualities of the body. Now, so long as you identify yourself with the body, you suffer. But when you realize that this body is nothing but a covering and you are food of the consciousness, then you can understand that the effect of that is not there on the jnani. When you realize that he is the knower of the consciousness itself, for him it doesn't matter. This is going to happen, the toothache and headache. These are the qualities of the body. He has the experience of pain and everything, but he knows himself as the witness of whatever happens. तो ज्ञानाचा जाणता झाला. ज्ञान म्हणजे पंचकृतीचे सर्व. तेव्हा पुढे ज्ञान तो वापरला तो या ज्ञानाचा साक्षी झाला. अज्ञान पंचकृतीचे त्रिगुण म्हणून सगळं त्याचा साक्षी झाला. ज्ञान झाल्यानंतर त्यामुळे प्रत्यक्ष खरं कुठं बरोबर काय पडत होऊन गेलं. आनंद असल्याला देखील जेवढी त्याला प्राप्त झाली त्याला ज्ञान. Now he is explaining again, only with the body and this knowledge I am, all your problems have appeared. Now a jnani is in that state prior to the appearance of the body. So what problems he will have of the body? He is in that state all the time. Prior to the appearance of the body, whatever he is even now. So whatever happens to the body, he is just a witness only. ओळख झाली पाहिजे. तुझ्या ज्ञानाची ओळख झाली पाहिजे. याच्यात मिश्रण असणार नाही काय देहाच्या ओळखीचं. मग यापुढे सगळे प्रश्न मिटून घेतो. He says you must get acquainted with this knowledge I am, this knowledge by which you come to know that you are. You must get full acquaintance without any mixture of anything, and all your questions will end there. याची ओळख झाली पाहिजे. त्यांचा ओळख झाली पाहिजे. कोणाने समजा घ्यायची नाही. All is beingness, is consciousness, and that is required. दृष्टी रूप त्या दृढ रूप काय काय शिकतात. दृढात्मक त्या दृष्टी काय काय शिकतात. As you are writing books on this, and you have already read his book, so do you feel like taking objection to any of the points mentioned in the book? Do you want to suggest any corrections in that, in the whatever you read in I Am That? But I thought that I would have a series of meeting with Maharaj. And then it's okay. I would like to have a meeting, absolutely in private. So, myself and whenever it's convenient to him, just for 2 minutes, 5 minutes. Yes, all right. त्या स्वतःबद्दल तुम्हाला मी वाचल्या बोलत काहीतरी कल्पना आली की असेल की नाही हे वाचल्या स्वतः म्हणजे तुम्हाला कल्पना काय आली असेल की नाही. ते आपण म्हणजे काय
without body I am. About this point, have you got any idea? Any idea about yourself? Really, it is the higher being. Because the thing is body. There's also there are two regions, what is called physical, mental and spiritual. So I'm there, it has nothing to do with mental or physical plane. It's absolutely spiritual. And that is, I'm not in mortal points that here to be. देह आणि देव हा पदार्थ आहे आणि पदार्थाची भाषा असं आहे ते मन आहे. म्हणजे देव हे काय आत्म्याच्या रूपमध्ये आणि भाषा हे पण त्याचं रूप नाही. देव पदार्थातून जी भाषा असते ती देह लक्षला करते आणि पालन पोषणा करता असते. वास्तविक आत्मा ते पालन पोषण करायला लागत नाही. तो विजयी आहे आणि तुमचा अजन्म आहे. त्या प्रसंगामुळे त्याला जन्म बांधावा लागलेला आहे. तेव्हा ज्याच्यामध्ये देहामध्ये असताना आपण त्याला बांधावं लागला आहे. गुरु आज्ञेप्रमाणे जो तो स्वतः ज्ञानाचे ध्यानात आहे त्याच्यानी सख्य स्नेह करून राहील तर त्याचं सगळं पॉलिटिक्स काम आहे. See, because of the body, the Atman or the self is supposed to have taken birth. But really, it has no birth and death. The Atman has no birth and death. So, with faith in Guru, the Guru tells you that you are not the body and you are the self which has no birth, no death, and that is to be realized. 2 मिनिटाला पाणी पिते. And that power can be activated through various centers of energy in the body. Then man becomes almost identified with the higher self. Then body or mind is inferior in this context. Some stalwarts have achieved this. कुंडलिनी शक्ती जागृत करून देह मनातीत वगैरे होता येतं तर आपलं त्याच्याबद्दल काय मत आहे? असे योग प्रकार अनंत व्यापार आहे आणि तो योग घेतलेला नाही. केवळ आत्मज्ञान स्वरूपाची एवढं घेतलं आहे. बाकी गोष्टी आम्ही घेतलेल्या. There is another branch of yoga, he says, this serpent power and all that. So I have not gone into the details of that. My domain is only self-knowledge about the beingness. पण आपल्या पुष्कळ गोष्टी आहेत. परंतु जो ज्ञानाचा भक्त आहे तो कोणती गोष्टी घेत नाही. आपण आणि ईश्वर हा योग काय, ईश्वराचा योग काय, आपलं योग काय, ते सगळे जण अद्वैत होत नाही. आता होणे जाणे काय. There is a Jnana Yogi. He talks only about the Ishvara. He considers about the Ishvara and about himself. And then he realizes that there is no duality between the two here. They become one. Then decide on series of meeting with subsequently. त्यांना ते म्हणतात सांगून दे बा चर्चा संध्याकाळी 5 साडेसहा चर्चा त्याच्यात प्रवास घेऊया. Any other questions you have? શું છે મારા વિશે જે આપણે વાત કરી છે પછી હું મળતો રહીશ આપણે. આઈ મી being here.
very frequently. Then he can. त्या ज्ञानाचे दर्शन त्याची ओळख नाही काही. त्याच्या कर्मधर्माचा अभ्यास करू नको. हे सगळे त्याच्या कर्मधर्माचा अभ्यास करतो. त्याच्या ओळखीचा प्रयत्न कोणी करू. Everybody is interested in the karma and dharma, the actions and the religion of that consciousness, that knowledge I am. But nobody is trying to see itself, what it is. धर्मांकडे म्हणून पण धर्म भगवद्गीतेमध्ये हे सर्व धर्म सोडून जो मला शरण जा म्हणजे म्हटलेला आहे ते अशा प्रकारच आहे सर. धर्म म्हणजे कर्म. धर्म म्हणजे कर्म क्रियाचे हृदयाचं मग सत्य. हे ओढ या जगात मी स्वतः आहे ते मग बाबे किंवा सगळं बोलतो. He says action means the result of these three gunas, sattva, raja, tama. So keep these aside, all the activities aside, and who am I? What am I? That you see. Mamekam means what? You only see what I am. वागणूक आहे त्याचा धर्म वेगळा आहे. हा तुम्ही करतो वागणुकी वागणुकीला धर्म म्हटला. हा याचा स्वरूप धर्म आहे. वागणुकीत त्याचा धर्म नाही. These various religions, the difference is because of the behavior. These religions, they mean nothing but the behavior. What is the behavior? What should be the behavior? But this is the Swarupa Dharma. What is your true nature? What is your true identity? That is the Swarupa Dharma. There is no activity there. Only knowledge about the self. ते त्याला स्वधर्म म्हणता येईल. ते स्वतःला स्वधर्म म्हणायचं आहे. स्वतः जे आहे तो स्वधर्म. स्वरूप धर्म स्वधर्म. स्वरूप धर्म स्वधर्म. क्रिया धर्माला स्वधर्म करणार. Yes, Swadharma means the dharma, that Swa itself is Swadharma. The self itself is Swadharma. दुसरा धर्म म्हणून लावलेला जगात सांगतो. धर्म म्हणून कशाला बघताय वागणूक प्रत्येकाची वेगळी 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 घ्यायला पाहिजे. आपला धर्म तो त्याचा धर्म तो त्याचा वागणूक. दोन धर्म मध्ये ह्याची वागणूक त्याची वागणूक असं नाही. ह्याचा फोटो त्याचा फोटो कलर नाही. याची उंची त्याची उंची असं फरक नाही. हा स्वरूप धरतात. He says that there is lot of difference between different religions because the behavior is different. What is the behavior here? वागणूक. आचरण. But the Swarupa Dharma is same for all because there is no activity, no behavior. It is the essential knowledge of the self. 9th June 1980 morning. June 9th, 1980, morning session begins. साकार झालो. अजिंक्य मागणीमध्ये काय असं हे जे आपल्या आपल्या जन्म आहे ते तुम्हाला अभ्यासून बघायचं ते होणार नाही. हे सगळं म्हणजे अभ्यास झालेला. माहिती नाही बाप माहिती नाही काय आपण आपल्याला माहिती नाही. अरे हा बघा ते काय आहे. पूज नाही मग फक्त ब्राह्मण ज्या दर्शनी मी आहे. माणसाला शिकवतात त्याचा अभ्यास नाही करत. पण माणसाला नाही. त्यांच्याकडून जे लाभ होणार असतील त्याचा गिरायला पण व्हायचं शक्य नाही. त्याला नाराज पण करायचे.
I didn't ask for this work. Nobody consulted me whether I wanted this to happen. But nevertheless, the body has come in a natural course, in a certain natural process. That natural process will continue. I'm not concerned with it. And he said, what are my relations with other people who have forms? He said, I don't expect anything from anybody. But I don't want to displease you either. म्हणजे दुखाला एवढी किंमत नाही. कोणत्याही दुकानात एवढीची किंमत नाही. Any kind of pain or unhappiness, if you ignore it, it has no value at all. If you accept it, there is no end to it. पण महाराजांना म्हणजे त्याला परिहार म्हणजे जाणव त्या दुःखाचा परिहार म्हणजे सुख दुःखाचे दोन अंग आहेत. सुख आहे आवडत किंवा परवडत नाही ते दुःख, आवडत परवडत आनंद. This is what is happiness and unhappiness. Unhappiness is accepting of the unhappiness is unhappiness. Rejecting unhappiness is happiness. When Reject it and is that is unhappiness. That is not rejected but gone, extinguished. Mr. उद्धट नव्हे. बरोबर. निष्प्रह म्हणजे होतात कारण ते मान्य नाही, तो ते स्वीकारत नाही किंवा त्याला त्याची स्वीकारायची गरज नाही. त्याला ते मान्यच नाही. Something comes, happiness or unhappiness. You reject it. That is, you ignore. Therefore, you have nothing to do with it. You are apart from it. That means you have no connection with it. June 9th, 1980, morning session continued. त्याला सगळं आणखी काय काय सांगितलं ह्यांचे पत्र आले त्याला जबाब नाही. तेच रिपोर्ट पाठवा आणि औषध द्यायला सांगावे. सगळी चालू केली का नाही औषधं. पण या शास्त्र चालू होतं लोकांनी नाही जाणलं होतं. श्वास दुपारी झालं होतं एवढं महानबाई एवढं मला आवडत नाही. आकाश जोडतात दुःख नाही. अनिर्माण वगैरे काय नाही. व्हायला लग्न सरकारच्या चार ते महिन्याचे प्रश्न तो मरण नाही मरण म्हणून नाही काय काय तुम्ही पाच चारच्या पडून निघून कळलं सुद्धा नाही किंवा त्याच्याला असं बरं वाटलं असं बरं जाताना क्लेश देऊन जातो हे वाईट. हे देऊ नये त्याच्या माझ्या भाषेत त्याच्याबद्दल 9th June 1980 evening. June 9th, 1980, evening session begins. तुम्ही थोडं भाषेला
केंद्राचे काम मी नाही केलं. तुम्ही हा थोडा भाग घ्या. ते आम्ही हा भाग घेतोच आहे. केंद्र सरकारचं नाव आहे ते, त्याचं नाव काय? बघू काय म्हणतो. होतं बरोबर. हे काय होत नाही बरोबर. मी पण बांध कंप्लेंट नाही. तुम्ही केलं ना काढून टाकू. कोणाचा ते झाले नाहीत तर ते आय एम दॅट पुस्तक वाचतायत. हो तर ते वाचल्यावर त्यांना फार बरं वाटतं. पण नंतर काय होतं ते पुन्हा आपलं मन जड मन असं वाटतं. पुन्हा दुष्टपणा किंवा लोभीपणा मनात आहेत. म्हणजे वाचन बंद झाल्यावर वाचलेल्या पुस्तक तेवढं बरं वाटतं. हे बरं वाटणं सतत कसं ठेवायचं. कोणी होत नाही. अभ्यास करायला पाहिजे. अभ्यास करता करता ती सवय लागली ती सवय जाईल. It's a habit. So when you make that habit, that is what you felt nice after reading the book. That habit of that nice should be continued. And for that you must have that introspection. Then you will get rid of this habit of that dullness or grossness of the mind and can feel it. You are thinking what? Fullness? It seems it is called abstract. Then basically our belief is knowing me or unknowing me or without me. But we feel that we are in this society, product of society. Still we are not in this. We are insignificant or product of the society. What else could we be? But we feel that we are out of the society. That means that we do not follow any of the rules of the society. We do not even believe in them. We live that way. Myself and many of my friends were painting. And also painting work itself. I take for 2-3 weeks for not painting. And during that time, there are periods when you are painting, you completely forget everything. Without being spiritual or not. You completely forget. And that's the time painting really takes shape. Is that not spirituality? No. Can you forget? No. Now I know that it is spirituality. But in the beginning I did not know. You said spiritual. I said no. No or not. Let me talk about 8 days. And to retain it continuously. Unless otherwise fall upon the top. So what is the question? बोलायचं आहे ना. धंदा आहे म्हणजे पेंटिंग करणे. मोठमोठे पेंटिंग करतात 7-8 डेज 2-3 आठवडे लागतात पेंटिंग करायला. तर ते करत असतात ते स्वतःला विसरून जातात. अगदी विसरून जातो म्हणतात. काही करायचं आहे. तर ते म्हणतात त्यांच्या ह्यामध्ये काम करणारे या धंद्यामध्ये पेंटर तर त्यांना वाटतं की आम्ही ह्या समाजातले आहोत आणि समाजातले नाही पण असं काहीतरी विचित्र त्यांना वाटतं. आम्ही समाजामध्ये आहोत आणि समाजाच्या बाहेर पण आहोत. हा एक त्यांचा चुकलं मग. ऐकत नाम द्यायचं याद करायचं. They have taken now. They have taken initiation from us. He said with meditation or the recitation of that Naam, etc. You get rid of all this complication, all this confusion. Since you are not made in the beginning, so that knowledge should sprout in you. 10th June 1980 morning. June 10th, 1980, morning session begins. त्या वर्षी महाराजांनी सांगितलं म्हणून परमार्थ कर्माला कोण हे महाराजांनी गेल्या वर्षी सांगितलं. ओळख झाली काय विचारतो. कोणल्याच्या काय विचारत आहे. So he said, have you been acquainted with it? Have you found out who it is? Have you known him? I am becoming acquainted with him, yes. चालू आहे म्हणे.
ओळख व्हायचं काम चालू आहे. ओळख आहे म्हणून चालू आहे. पण ती ओळख म्हणजे काय? So he said that relationship is there in any case. But have you found out that relationship? Have you now come to know that relationship? होय. होय. कारण तुम्हाला आम्हाला लोक मेला म्हणणार आहे. आता मेला म्हणून म्हणताय तरी आपली ओळख घेतली. तू आता कसा So he said, people will say so and so is dead. But you must find out who is dead and who is not concerned with them. काया पडला तो घडणारा तो मेला. तुम्हाला मला सगळं आहे. पण काया पडला पण गेले आपल्याला पण ओळख होतो. आता ज्या ओळखीचा त्याचा कसा काय संबंध आहे एवढा कळला नाही. त्याचं नाव परामर्श. परामर्श. He said the ultimate mean is to find out who dies when the body dies and who remains to watch the body die. That is the ultimate meaning or most important meaning. जेव्हा वाहते ओळखले जाईल तेव्हा तो आपल्या सहजच स्वभावात नाना प्रकारचे अल्लाह बघतो. पाणी उडतं बारा आपलं पाणी भागात भरलं ह्याच्या जवळ आहे. त्यांचा संघ जेव्हा असतो तेव्हा तो संघ आपल्या जवळ कसा वागतोय बघा. पण तो नदी झाला त्यातून सागराचा असतो. कोणाचा खेळ चाललाय हा चैतन्याचा स्वभाव त्याचा खेळ आहे. त्याला नक्कीच in a river or a tank or the sea, in a river or a tank or the sea, when the water is flowing and is in great activity, so find out whose activity it is and who is the one which is stable. So when this mind with plenty of thoughts running about, find out what is the nature of, whose nature is it of the movements? Who moves about? The thoughts move about. Who is it that moves and who is the one which is stable? Differentiate between that. लोकांचे चुटकी जीवन आहे की त्याचा आनंदाचा प्रकार आहे. When the waves come about and dash against each other, is it something which is painful or is it just the nature of those waves to move about? That is, this movement in consciousness, is it not the nature of the consciousness to be in constant movement? But the one who is stable is not concerned with such movement. जे तुम्ही त्या दोघांना पाणी घालतात त्याची खरी जात नाही. खरी जात त्याची आहे. एवढ्या जगाच्या लोकांना उल्हासपणा करते आहे. If you take some water from a flowing river or a river which is in space and you keep it in a vessel, there will be no movement in it. But that is not its true nature. The true nature is to move about and activity. Continuous activity is the nature of that flowing water. So this consciousness and the movement is the essential nature of consciousness. Wherever there is consciousness, there is bound to be movement, continuous movement. But that is the nature of consciousness, not your own or my own. पण ते फक्त
श्वासावरचं औषध आहे त्याला आळा घालता येत नाही तिकडे घालणार कोण तर आम्ही आता काय म्हणतो त्याच्या स्वभावाला त्याला आळा घालता येत नाही तिकडे घालणार कोण ही माझ्या मुलगीला मला मोठी की रोज जन्मानी रोज बांधतात त्या प्रक्रियेला आला तो घालू शकत नाही जीव कदा आला ते दुःखाचा तो असलाच पाहिजे आता कोणताही प्रत्येकाचं सगळे वेळातून ही कल्पना येईल की त्याची परीक्षा प्रत्येकाच्या सगळे जी कल्पना येईल त्याने केलेली परीक्षा आणि सगळ्याची वेगवेगळी असते त्यांच्या चित्राचं मुळीच नाही हे घराचे काच बोलणार काय अचारा तो त्यांनी ठेवला व्यापकाला ठेवलं त्याच्या त्या बारीक बंद करून बाजूला ठेव त्याच्यावर महासंघाच्या लाटा मारतात आता स्वाभाविक आहे स्वानंद म्हणून धर्म आहे बारीक 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 माझ्या परिणाम सगळं करायचं मग त्यांनी भाला कौशल्य माझ्या मित्र होता पण आपल्याला मित्र आहे जात आहे त्या ओळखीला ओळखलं की शांत झालाच नाही शांत ओळख आहे असं आहे तो उड्या मारतोय सगळ्या करतोय बॉम्ब मारतोय असं आहे तो रोज किती आकृतीच्या उत्पत्तीने जो दुःख भोगतो आहे आणि रोज किती आकृती निर्माण होतो अनंत अनंत तेवढ्या आकृतीने दुःख पण भोगतो आहे तो दाखवा यू तिकडे कोणी जातो त्याला मतलब साधल्यासारखा झाला तिथं थांबला पण ते ज्ञान नाही Maharaj says, once you go to the root of the matter, he says, what is the root of the matter? That perfect state in which there was no consciousness. There was that perfect state in which there was no awareness of even its existence. It was just a perfect state. Then when this consciousness arose, the consciousness itself meant a state of duality. As soon as the consciousness came in the hand, that original state of consciousness meant a state of duality. And its expression of that perfect state was the manifestation. The manifestation of the total manifestation, in which constantly millions of forms take place, are created and disappear. But basically it is the universal consciousness itself expressing its joy of existence. In the perfect state there was no consciousness. But once the consciousness came and it became aware that it exists, that has manifested itself into an expression of total joy, which in effect means continuous creation, remaining for a while, then destruction.
of innumerable forms. But in those innumerable forms, the individual consciousness expresses itself in diverse ways. Therefore, he gives an instance. There are various doctors. Each gives a different opinion based on his whatever movement the consciousness expresses itself. In that individual consciousness, a certain movement appears. And he said, this is my opinion. So whose opinion it is? Is it? He said that consciousness in the individual form, that individual doctor. So therefore, the universal consciousness expresses itself in millions of forms, millions of ways, millions of thoughts. Because that is the nature of consciousness, to express itself. But he said, find out to who is the original, who is the light behind that consciousness. That is the perfect state. This will always go to the root of the matter. And this expression, this universal consciousness expressing itself, and the various joys and sorrows of each individual form ultimately has to be suffered by the universal consciousness. And how is it possible for one individual, which is itself a manifested object, how can any one single object from the millions of objects try to restrain this original functioning of the perfect state which is manifesting, total phenomena? How can the activity of this manifestation be restrained? How can it be restrained? It cannot be restrained. मानव आकार त्याच्यात त्या अवस्थेमध्ये कसं मौज करत होतं त्याची मौज करून देवाचा तू आता तुमच्या भूमिका तुझ्याशिवाय दुसरा कोण आहे आता तुझ्याशिवाय तुझं कोण आहे परंतु तुझी ओळख मी काय तिकडे आहेस तू काय आला This individual form that is created has taken various stages from infancy to manhood, when you are full of energy, and now gradually the form has taken its age. Each time you consider that was you, and each time the actual image has to be changed. So your image has had to be changed. So in that constant changing you, he said, no, find out who that stable you is. आता तो काय बदलला आता तो काय बदलला त्यावेळेस तसं काही आता होतं आता त्याचा स्वभाव धर्म आहे तुझा धर्म आहे निरा धर्म आहे तो त्याच्यामध्ये उठला गेला असेल त्याला हे पर्यंत तोच होतील त्याच्या नावाने आपल्याला कधी वाटापर्यंत बसलाय त्याला नाही कळणार आहे माझं झालं एवढंच आता तर गुण मिळालं ही पण त्याची म्हणून आहे होत आहे ना त्या ओळखीला अनेक जातीच्या लोकांना जगाला लागतो आहे पण जातीचे हजार भगवान गेले फक्त म्हणजे मुक्त होईल देव मुक्त होईल पाहिजे त्याचे स्वाभाविक खंडन म्हणतात फक्त म्हणजे मुक्त होत आहे
पण ज्याच्याने सगळं ते बांधले आपले तो कसा मुक्त होणार. त्याची सहज वस्ती कशी आहे ते वास्तविक त्याचा आहे तो कसा मुक्त होणार. असं पंचभूताचा खेळ करून शाश्वत चिंतला लागलेली आहे ते माझ्या ओळखीची कथा व्यक्तिगत कोण धरून तुम्ही कोणाच्या चांगल्या ग्रंथाचे वर्णन करता. व्यक्त व्यापक आहे त्याच्या ओळखीवर बोलतो आहे आणि त्या वेळी नाही त्याला ट्रीटमेंट पाहिजे होते बघतच राहायचं. काही केलं तू झालेला सेवा काही तुला तुला केव्हा मिळणार झालेलं होते. पण ज्या वेळची सेवा पूर्ण आहे यातून तुला मिळणार नाही. शाखा केला काय होत हे चालूच आहे त्याला पंचपद्धार. पण ज्या वेळेला मी स्त्री पूर्वी लक्षात जाती काही सेवा आहे हे सगळे काही Maharaj says, Indian actually have same human, no entity which can be bound, because there is no entity. Ajat, nothing has been born. Once the manifestation has taken place, that is in the phenomenal world. There may be individuals who consider themselves as individuals because they have identified with themselves with the body. Even the saintly person, they may consider themselves as having been liberated. But Maharaj says, who is there to be liberated? In the phenomenon, there is no entity which can be bound. And in the phenomenon, because it is a dreamed figure, there is no entity which can be liberated. If this is a dream, then the dreamer is sound asleep. So how can a dreamed figure have an identity and expect to be bound and then to be liberated? But he says very few people will understand it. Because those people that have identified themselves, the individual dreamer has identified himself with the dream figure of himself and expects that and considers that he is bound and wants to be liberated. But it is only when the individual dreamer wakes up and finds that the whole thing is a dream, then he will realize, the rare person, that whole thing is a dream and in the original dreamer is sound asleep. And this dream is continuous and will continually go on. मला तुम्ही ओळखू शकत नाही अशा ओळखीने माझ्याकडे कायम असो. He says, as you see me, the individual you see me will not remain. But as I see myself, I have been there all the time, I am there now and I shall continue to be there as I see myself. तुमचं प्रेम आहे भक्ती आहे सगळं काय कुटुंबातले 4-5 माणसं काय असतात की म्हणून त्या काम करणे एवढ्या पर्यंत त्याच्या पुढे तुम्ही नाही तिथे तुम्हाला मागण्याचे भय आहे. आता जन्मभर तुमच्या भाषेत भक्ती करून सुद्धा
मला कोणती सिद्धी प्राप्त झाली आहे? सिद्धीचं नाव काय सांगितलंय? बरीच सिद्धी आहे त्याच्यामध्ये, पण माझ्या वाक्याला शेवटी काय सिद्धी दिली? त्याच्यामध्ये दुःख मानून त्याच्यामध्ये दुसरी सिद्धी देत होता. तुमच्या जो पाहता दृश्य सिद्धी माझ्या वाच्याला होतो. त्याच्या काय नाव दिलं आहे? महासिद्धी म्हणाला. काय नाव दिलं त्याला? कॅन्सर. कॅन्सर आपण त्याला महासिद्धी आहे माझ्याकरता. त्याचा मी दुःख लागली. एकीकडे दुरुस्तपण केलं आहे, याच्यात केवढी योग्यता आहे. मी बोलतो म्हणजे बघा हा काय सही ही सिद्धी माझ्या वाच्याला येत होती, त्याच्यामध्ये मला ही दिलं. काय दिलं? विवेकाची काम आहे. लोक या सिद्धीला डॉक्टर काटले आहे, ते वैभव समजते. मध्ये मृत्यूला विश्रांती मिळते आहे. जगाचा महामृत्यू म्हणून जो आहे त्या मृत्यूला विश्रांती मिळते त्या सिद्धीमध्ये. काय बोला? Maharaj says, in the normal course, or so far, he has rejected all siddhis. And ultimately, in the normal course, the siddhi that was allotted to him was to die at any moment, whenever he wished to. As he is speaking to us, he could have had his last breath and left the body. That would have been a siddhi. Instead of that, he said, what has come about? This cancer has come about. So he said, where people are absolutely terrified of this, he considers it not, he has rejected the ordinary siddhi and accepted what he considers as Mahasiddhi, which will be a period of rest for death. बालपण ज्याला आलो ते बालपण वाढून असं झालं. ते काय आहे ते याच्यावर प्रकार त्याचेच आहेत ना. बालपण कसं निर्माण झालं त्याचं साहित्य साधन काय? विचार करता या साहित्य साधनातून जे निर्माण झालेलं आहे ते बालपणच आहे. बालपणाचा ओळख असेपर्यंत तुम्ही जिवंत असतो. बालपणाचा ओला वाटला तर बरोबर आहे. तुम्ही तुम्हाला तुमच्या घरचं केवळच इंटरव्ह्यू करता तेव्हा विषय जगता आपल्याला बालपणाचं साहित्य साधन बघा. काय साहेब तू आहे बालपणाचं साहित्य साधन तुमच्या समोर हातावर ठेवतो. ते बांधून म्हटलं तुम्ही काय अण्णा हे माझ्या तुम्ही म्हणणार का? पण त्याचा जो तुम्ही म्हणजे स्वाद आहे ते तुमच्या याद आहे. तेव्हा तुम्ही याद भाग्यवान झाले असतील एक दादे माझ्या जवळ येते. त्याला जाणील सगळ्यांना अंदाज
बरोबर आहे? वेगवेगळ्या प्रकारे मी लोकांना आपल्याला होत नाही. म्हणजे बालपण म्हणजे म्हणून पण हाती घे बालपण म्हणजे मूलपण. मूलपण त्याच्यात जोड बघ तू काय घटात येऊन मी हे दिला म्हणणार तो, पण ते काय तू स्वादाच्या त्याच्या स्वादाच्या वेगळ्या तू असं याद भरला त्याचा जो स्वाद बाबाला संपला तो असं याद उजाय यादवाचा राजा आहे, त्याला पुन्हा नाव काढलेलं नाही घेऊन यादवाचा अनेक जगामध्ये याद म्हणून आठवले आहे त्याचा राजा. जो राजा आहे माझ्याकडे ज्ञान आहे त्याला कोणाला भाग्य आहे. तुमच्या सगळ्याला दिले आपले कुटुंबाचे मार्ग त्यांच्या आठवण त्यांच्या जवळ तेवढे माझारी म्हणजे मुश्किल प्राण सोडतो नाही ना. मी माझे Sri Maharaj says, an individual who is usually concerned only with himself as the body, with his identification with the body, and what he considers his and his own. And with this extremely limited idea, man also dies. But he says, find out when the body is there and the life within the body is still there. Find out exactly what you are. Is it, from what time have you started counting yourself as being an individual? Only since you have had the consciousness. Maybe a few months after the body is born. From then on you say, I am. But is that really so? So he said, this consciousness, when was it first? When did it first arise? Find that out very clearly. And if you see this very clearly, you will also realize that there can be no individual and there is no point in taking any pride or identification with an individual. So he said, how is this to be seen? So he said, what is the first thing? How did this body come into this? He said very clearly, what is it that has taken conception? You see, which is the main sperm. When it has germinated, that is taking the conception. Now, that sperm has grown in 9 months into a body, and the body has been delivered, the body has grown, and forgetting all this beginning, one says, I am someone. But he says that various stages of the development of the body, what is it that has grown? It is only that speck of sperm which has grown. And within that speck of sperm was latent this consciousness, this being, I am. So he said, take a bit of sperm on your palm, and he says, is this you? He said, you'll reject it. No, I am not that. Quite instinctively you'll reject it. Therefore find out what you are. You are, during this consciousness, the being. Ultimately you are not even the being. You are the light behind that being or this consciousness. He said, how many people will tell you this as your story? How many people will be able to accept it? And it's only those lucky ones who are destined to come here will come here. No others will come here. So he said, repeat, find out exactly what you are. Right from the beginning. Find out the root of the root. Go to the root of the root. He repeatedly says, go back to the root. He questions you. In these 25 years since you have been interested in spiritual path,
Has this kind of explanation made clear to you by anybody? छोटा विचार करिए. उसके उल्टी जाएगी मेरा परिवार से आगे जो रहेगा परिवार आगे अल्लाह कौन क्या देगा तो काय नहीं पता with the support of what identity and what identity am I expecting to continue, what identity have I been adopting for myself? ऊपर जाएंगे रास्ता सत्य में जब रात में दिवस 1000 देखो addition di masyarakat bangsa Indonesia, palasa addition mo. Yes, kung pwede sila doon wala kasla. Pwede. Kaya malaman dito naman sila. Kung ano sa ulo ko. Hindi ko yung maganda. Kung rin dito mo dito. Karena natin ganti na. After nato lagi. Ikaw mo. Ako na yung ulan mo. Yun. That each one of us is attached to only this presence, this knowledge I am. That knowledge is what one is attached to. If that knowledge leaves, nothing remains. Oh. So when I say I love myself, it means that I love the beingness which is within my body. And one forgets that even this beingness is only a temporary state on my original, temporary condition on my original state. Would you like to hear me speak? If you remember what you have heard, what will happen to him? I will merge with the experience. You will bring Niragar women. Yeah, I think so. Jara paravalla. Oh. Oh. Yeah, another because Oh. okay, about now. Jara paravalla never in the Kubo. Jara paravalla never in the Kubo. So many culture. So many culture. Original state is always eternal. It doesn't have to be sustained. This temporary condition has to be sustained. And this temporary condition which one is so anxious to sustain, it brings nothing but unhappiness. Good job. पण तेव्हा पण मला घर चालला माझ्या त्याचा एक भाग फुटून पडला Maharaj gives an example. He says, I'm not well. There's an illness. I'm therefore unhappy. When I take medicine and the illness disappears, I'm happy. Next moment something else happens. Part of the house falls down or something like that. Then I'm again unhappy.
June 10th, evening session begins. काही लोक ज्ञानेश्वरीच्या पारायणाला बसतो, नुसतंच वाचत असतो. तो लोक दांडेकर, मामा दांडेकरांची प्रत घेतलेली आहे पारायणाच्या. त्यामध्ये शब्दाआधी झोंबीचे प्रमेय अशी आता एक ओवी आली. शब्दाआधी झोंबीचे प्रमेय असते ते काही समजत नाही. बरोबर आहे. पण ते ध्यान योगा जेवण नाही. शब्द आधी जे आहे ते ध्यान योगा तेच नाही. ध्यानाच्या पूर्वीच आहे ते. त्याच्यातच ध्यान निर्माण झालं म्हणजे आपण पुढे वाढायचं. ध्यानात येण्याच्या आधीच आहे ते. खूप शब्द आधी आहे त्याला मोबाईलचं आहे. पर्याप्तवाने शौचालय पर्याप्तवाना मुक्तत्वाने शौचालय करावे. निर्माण निर्मूल नियोजन विज्ञान कनेक्शन चालू करा. बोलणारे ऐका येऊ प्रतिज्ञा केली. हो थोडा बाजूला बाजूला हा केलं. आपला चकला डोक्याला बांधायला लागली. त्याची प्रतिज्ञा होती डोक्याला बाजूला सगळं झालं. असं त्याला कवटाळा. तुम्ही ओवी काय म्हणाला? शब्दाआधी झोंबीचे प्रमेय असते. शब्दाआधी झोंबीचे प्रमेय याची प्रमेय असती प्रमेय याशी समस्या आहे. प्रमेय म्हणजे समस्या आहे. आपण शब्द सांगितलं प्रमेय मानता येणार. शब्दाआधी झोंबीचे प्रमेय असते. प्रमाणच नाही. जेवढी प्रमाण आहे त्याला प्रमाण नाही. पाडलं नाही. ज्ञानेश्वरी he recited a verse from Jnaneshwari. Jnaneshwari was written by the great sage Jnaneshwar some 4 centuries back, or 6 or 7 centuries back. He was a young sage who took samadhi at the age of 21, and he wrote a commentary on Bhagavad Gita. Probably in that commentary this couplet has come. शब्दा आदि झोंबीजे प्रमेयाशी.